Good evening. Good evening, sir. So, last session we discussed payback period. So, payback period, same set of cash inflows question. Then different cash inflow question. So, payback period. Then next head next one. Really discuss non-discounting techniques payback period discuss discuss payback reciprocal and accounting rate of return average rate of return ARR. So this one discuss next one payback reciprocal. Payback reciprocal. Second one, payback reciprocal. Payback reciprocal. It is the reciprocal of payback period. Payback period. So that means payback reciprocal is equal to 1 by payback period into 100 or so payback period in the formula and payback period in the formula cash outflow divided by CFAT. So that's the reciprocal use in the formula average cash inflow. Average cash inflow per annum, that is CFAT cash flow after tax per annum divided by initial investment. Initial investment into 100 into 100. Then next one payback reciprocal. Payback reciprocal is considered to be an approximation of internal rate of return bracket IRR. We discuss IRR if the life of the project is at least twice the payback period. And second one, the project
generate equal amount of annual cash inflow. Equal amount of annual cash inflows. Equal amount of annual cash inflows. Equal amount of annual cash inflows. Annual cash inflows. Okay. Question. If a project requires an initial investment of rupees 20,000 and it would give annual cash inflow of rupees 4,000. Annual cash inflow is rupees 4,000. Useful life is estimated to be 5 years. Then payback reciprocal is payback reciprocal കണ്ടുപിടിക്കാം. Payback reciprocal. That's the formula. Payback reciprocal is equal to average annual cash inflow per annum divided by initial investment into 100. Initial investment into 100. So try to answer 4,000 divided by 20,000 into 100. Ready? 20%. 20%. 20%. 20%. So payback period first we discuss chedu, then payback reciprocal. Sometimes kore question kude oru endu kuda ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും payback reciprocal kuda ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Then ee rendu theory ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Life of the project at least twice of the payback period and the project generate equal amount of annual cash inflows. Then payback reciprocal is considered to be an approximation of internal rate of return. So internal rate of return നമ്മൾ discounted cash flows ne kurichu discuss ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ്സിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇൻഡെപ്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IRR, internal rate of return, modified internal rate of return, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then നമ്മൾ payback period, then payback reciprocal, the third one, next one. Third one. Accounting rate of return or
average rate of return. So like ARR. ARR terminology use ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സാമിന്. ARR. ARR. Next one. Under this method, the profitability of the project, is used as a criterion, for decision making. The average rate of return, on investment generated by the project is the basis for the decision making. Since the return bracket, that is profit, obtained as per accounting principles, are considered for finding the rate of return. This method is called accounting rate of return. The profits as per books of accounts, the profits as per books of accounts are the profit made known to outsiders of business. These profits known to outsiders
is profit known to outsiders, being the base for being the basis for calculating the rate of return. Calculating the rate of return this method is also called external rate of return. External rate of return. External rate of return. So നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ എന്തായിരുന്നു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് മെത്തേഡിലും എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് CFAT ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ദ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, the profitability of the project is used as a criterion for decision making. That means book profit ആണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രകാരമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡില് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ that is accounting or average rate of return. Average rate of return, ARR, means the average yield on the project. Average yield on the project. Okay. That is in this method, profit after tax, that means PAT, profit after tax is used instead of CFAT, cash flow after tax. Instead of CFAT, for evaluation. Formula note here. Average rate of return അല്ലെങ്കിൽ accounting rate of return is equal to average profit after tax divided by average investment into 100. Average investment into 100. So the average profit after tax divided by average investment into 100. So ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആവറേജ് profit after tax is equal to total profits after tax over the life of the project, divided by
divided by life of the project. Life of the project divided by life of the project. Next one. Average investment. Average investment. Average investment is equal to original investment minus scrap value divided by 2 plus scrap value, then plus net working capital. Net working capital. Net working capital. Net working capital. Next, criterion for decision making. Criterion for decision making. Criterion for decision making. First one, given an independent proposal, comma, accept the ARR. Accept the ARR if the ARR is greater than discounting rate or any other cut-off rate. Then next one, given mutually exclusive alternatives accept the alternative with higher ARR. Higher ARR. Good question out there. Question. Here profit before depreciation, then profit after depreciation, then value of investment. So here 1, 2, 3. Profit before depreciation 1,50,000. Then profit
70,000, then again 1,50,000, 1,50,000, 70, 70, 80,000, 80,000, 80,000. So investment beginning, end. 3 lakhs, 2,30,000, then 2,30,000, 1,60,000, then 1,60,000, 90,000. 1,60,000, then 90,000. Compute ARR. Compute ARR. Compute ARR. Compute ARR. So ARR compute in the formula endana ARR, accounting rate of return അല്ലെങ്കിൽ average rate of return is equal to ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ? Average profit after tax, average profit after tax divided by average profit after tax divided by average investments. Average investments into 100. So ഇവിടെ average profit after tax. Okay. So 3 വർഷമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് എന്താണ് 3 വർഷത്തെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എടുത്താലും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് അല്ല വരുന്നത്. 3 വർഷവും 80,000 തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും? ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്രയായിരിക്കും? ഇത് 3 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 2,40,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എന്നെടുത്താലും എത്ര തന്നെ കിട്ടും? 80,000. So 80,000 divided by into 100. എന്താണ് average investments? Average investments. Okay. So average investment കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? Average investment. Average investments ഫോർമുല എന്താണ്? സോ നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ബിഗിനിങ് അല്ലേ? എത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട്? അറ്റ് ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 3 lakh ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് മിച്ചം നമുക്ക് എത്ര കിടപ്പുണ്ട്? 90,000 അല്ലേ? സോ അറ്റ് ദ എൻഡ്, സോ നമ്മുടെ 3 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സാൽവേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഈസ് 90,000. സോ നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഫോർമുല എന്താണ്? നമ്മുടെ അവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർമുല എന്താണ്? ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? 3 lakhs. ഇവിടെ കാണിക്കാം. Average investments is equal to initial investment minus scrap value. That means final ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇയറിൽ മിച്ചമുള്ള വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് 3 lakhs. സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഈസ് 90,000. സോ 3 lakhs മൈനസ്
90,000 divided by 2 plus 90,000 divided by 2 plus 90,000. Right? 1,95,000. So value to substitute here 1,95,000 into 100. The percentage to ARR. Right? 80,000 divided by 1,95,000 into 100. 41.02503. 41.03%. 41.03%. Question: a project requiring an investment of rupees 10 lakhs and it yield profit as follows. It yield profit as follows. Here, profit after tax and depreciation. Then 1, 2, 3, 4, 5. 50,000, 75,000, 1,25,000, 1,30,000, 80,000. 80,000. So total 4,60,000. Additional information. At the end of 5th year, the plant can be sold. The plant of the project can be sold for rupees 80,000. For rupees 80,000. Compute ARR. Compute ARR. So ARR formula. ARR formula. Average profit after tax divided by average profit after tax divided by average investment into 100 each. So ഇവിടെ average PAT എത്രയാണ്? So 5 വർഷത്തെ average profit after tax and depreciation, PAT after tax and depreciation is 4,60,000. Is 4,60,000.
So average എന്ത് വരും 4,60,000 divided by 5. 4,60,000 divided by 5. 92,000 divided by average investment. Average investment. Average investments, initial investment തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ initially that project requires an outlay investment of 10 lakh. Okay. So ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവസാനം ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ average investment will be 10 lakh. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു at the end of the 50 year the plant can be sold for rupees 80,000. That means salvage value or scrap value of that particular plant is 80,000. So that means നമ്മൾ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുള്ളൂ 10 lakhs minus 80,000 divided by 2 plus 80,000. One lakh 60 plus 80, let നമുക്ക് 5,40,000. So നേരെ substitute ചെയ്യാം 92,000 divided by 5,40,000 into 100. കിട്ടും 17.037 അല്ലെങ്കിൽ 17.04%. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഗൗരി, അഞ്ജന? സോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? ARR. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടെക്നിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ്. So profit after tax, അതിലും average profit after tax in the sense accounting. Okay, so depreciation കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള profit after tax. So അതിന്റെ average എടുക്കുന്നു divided by investment. Okay, so അതിനകത്ത് scrap value അല്ലെങ്കിൽ net working capital, additional ആയിട്ട് working capital ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? Initial investment minus scrap value divided by 2 plus scrap value plus net working capital. Okay. So formula ഓർത്തോണം. Sometimes നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് എന്താണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എലമെന്റ് കൂടെ ഉണ്ടാകും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ്, ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പേ ബാക്ക് പീരീഡ്, പേ ബാക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next Durga. Next, second major head, discounting techniques. Discounting techniques. Discounting techniques. നമ്മൾ ഏരിയയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ്. സോ ഇതിനകത്തൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആവറേജ് കിട്ടിയത് അതേപോലെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മാത്രം എടുക്കുന്നു. അവിടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഫ്യൂച്ചറിലാണോ കിട്ടുന്നത് പ്രസന്റിലാണോ കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സെനാരിയോയിൽ എന്താണോ അത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതേപോലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കേസിലും അവിടെ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അവിടെ ഇൻഫ്ലോയ്ക്ക് പകരം എന്തെടുക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രകാരം എന്താണോ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതിന്റെ ആവറേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ അടുത്തതാണ് ഇനി ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്. ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്. Discounted payback period. First one, discounted payback period.
discounted payback period. Discounted payback period. Discounted payback period refers to the payback period calculated considering discounted cash flows. Considering discounted cash flows. Discounted cash flows. Okay. ഇതിനകത്ത് സോ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ എന്താണ് ഔട്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല നമുക്ക് ഓരോ വർഷം കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ്. നമുക്കത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് ചെലവായത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പീരീഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ കിട്ടിയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സിൽ എടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് 1. Determine the cash outflow. Determine the cash outflow. Cash outflow. Then step 2. Determine the cash inflow for each year. Then step 3. Determine the present value factor for each year and compute discounted cash inflows. Discounted cash inflows for each year. Okay. So present value factor കണ്ടുപിടിക്കുക, then discounted cash inflow for each year. ഒരേ ഒരു പേ ബാക്ക് പീരീഡും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തെയും പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല, അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ ഇയറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കും, ദെൻ ആഡ് ചെയ്യും. Step 4. Determine cumulative discounted cash inflows at the end of every year. Okay, so നമ്മള് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ എന്തായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? നോർമലി എന്തായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ? എപ്പോഴാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അല്ലെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനെ?
ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോയെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐഡന്റിഫൈ, then next one, identify the year. Identify the year in which cumulative discounted cash inflows exceed cash outflows. So cash outflow discounted cash inflows എപ്പോഴാണോ exceed ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക. Then step 6, last one. Discounted payback period is equal to time at which cumulative discounted cash flow discounted cash inflows is equal to cash outflows. അത് തന്നെ എന്തുമാത്രമാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഓരോ വർഷത്തെയും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദെൻ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്, ദെൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്, അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോയെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇയർ, ദെൻ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ് time at which cumulative discounted cash inflows is equal to cash outflows. Okay, so discounted cash inflows cumulative, that means add ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആകുന്നത്, നമുക്കുണ്ടായ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോയോട് ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ പീരീഡിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Then next one. നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. Criterion for decision making. First one, given independent proposal. Accept if the discounted payback period is less than cutoff period. So next one, given mutually exclusive alternatives, invest in the alternative with lowest discounted payback period. Lowest discounted payback period. Second one, net present value technique, NPV.
net present value technique. So നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് NPV method അല്ലെങ്കിൽ NPV technique. NPV technique. Net present value. Net present value refers to the net benefit. Refers to the net benefit from the project or asset in today's value. In today's value. എന്താണ് today's value meaning? Present value. Okay. So that means എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് വർക്ക് മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മുടെ എന്തിനേക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കണം ഡിസ്കൗണ്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ലെസ് ദാൻ ദ കട്ട് ഓഫ് പീരീഡ്. സോ അതിന് ലൈഫിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോജക്ട് വിൽ വർത്ത് ആയിരിക്കും കമ്പനിക്ക്. അതേപോലെ NPV മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്ട് ഓർ അസറ്റ് ഇൻ ടുഡേയ്സ് വാല്യൂ. സോ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് NPV. Calculation of NPV. Calculation of NPV. Step 1. Determine the total cash outflow. The total cash outflow of the project and the time periods in which they occur. So total cash outflowയും അതിന്റെ ടൈം പീരീഡും സോ ഏത് പീരീഡിലാണ് അത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതും എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 2 compute the total discounted cash outflow. Total discounted cash outflows. Okay, so ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട്ഫ്ലോയും ബിക്കോസ് നമുക്ക് സംടൈംസ് ഇനീഷ്യലി മാത്രമാകില്ല ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പീരീഡും എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ദ ടൈം പീരീഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ഒക്കർ. അത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ റണ്ണിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ലൈഫിൽ ഏത് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് 3. സ്റ്റെപ്പ് ലെവല് ഡിറ്റർമൈൻ the total cash inflows of the project and the time period and the time periods which they arise. Step 4.
calculate the total calculate the discounting factor or present value factor for each year. Then step 5, compute the total discounted cash inflows. Compute the total discounted cash inflows. Okay, step 6. NPV is equal to total discounted cash inflows minus total discounted cash outflows. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോമിലൂടെ പറയാം, total present value of cash inflows minus total present value of cash outflows. ഇതാണ് NPV കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ച അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് രണ്ട് കേസും രണ്ട് സെനാരിയോയും NPV മെത്തേഡും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡും ഏകദേശം നമുക്ക് ബട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. Next one, criterion for decision making. Okay. Criterion for decision making. First one, given an independent proposal, given an independent proposal accept if NPV is positive. NPV is positive. Okay, ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമ്മളെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിലെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ചെലവായതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്താണ്, എനിക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകുക മീൻസ് എന്താണ്, ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ചെലവായതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, accept that proposal. Okay, so that is note, yeah, that is if NPV greater than 0, accept the proposal.
So if NPV equal to 0, എന്തായിരിക്കും ആ സെനാരിയോയില് ഡിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? NPV equal to 0 മീൻസ് എന്താണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? NPV greater than 0 അല്ലെങ്കിൽ NPV പോസിറ്റീവ് മീൻസ് എനിക്ക് ചെലവായതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ. NPV equal to 0 മീൻസ് എന്താണ്? Equal inflow outflow. So present value of inflow and present value of outflow are equal. That means എന്താ ഒറ്റയടിക്ക് പറയുന്നത് there is no profit no loss situation. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? May or may not accept. May or may not accept. Okay. So normal scenario NPV greater than or equal to 0 ആണെങ്കിൽ accept എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, എനിക്ക് ചെലവായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ്. സോ may or may not accept if NPV less than 0. എന്തായിരിക്കും? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? എനിക്ക് ചെലവായതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിൽ കുറവാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? റിജക്ട് the proposal. Reject the proposal. Clear അല്ലേ അത്? സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചുമ്മാ NPV കണ്ടുപിടിച്ച് നിർത്താനായിരിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ കൂടെ ആൻസറിന്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? NPV സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? NPV. Clear? Yes, sir. Next one. Given mutually exclusive alternatives. Given mutually exclusive alternatives. Mutually exclusive alternatives. Invest in the alternative with highest NPV. With highest NPV. So രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്. സോ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഏത് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ NPV തരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണോ ആ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Even mutually exclusive alternatives having different useful lives. So ഇവിടെ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരു സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. സോ നമുക്ക് പറയുന്നു ഒരു രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമുക്കുണ്ട്, ഒന്ന് അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് 5 years ആണ്, വേറെ ഒന്നിന്റെ 7 years ആണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും NPV കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്താണ് ക്യുമുലേറ്റീവ്. സോ 7 yearsലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും? 2 വർഷത്തേക്ക് കൂടെ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ലൈഫ്, അൺഈക്വൽ ലൈഫ് നമ്മളത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അൺഈക്വൽ ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, ഇൻവെസ്റ്റ് in the alternative with highest equated NPV. With highest equated NPV. So equated NPV എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ലൈഫ് ഡിസ്പാരിറ്റി വരുന്ന സെനാരിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ. നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കാം, ഏതിനാണോ ഹയസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റഡ് NPV വരുന്നത് അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes.
NPV യുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Compute NPV of a project with an investment of rupees 1 lakh and net cash inflows as follows. First year 55,000, second year 80,000, third year 15,000. And discounting factor, discounting rate, discounting rate അല്ലെങ്കിൽ cost of capital no എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കട്ടെ. Discounting rate is 10%. Discounting rate is 10%. Discounting rate is 10%. So നമ്മൾ NPV കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. Year 1, 2, 3. So നമ്മൾ cash inflows. എത്രയൊക്കെയാണ് cash inflows? First year 55,000, 55,000, then 80,000, then 15,000. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ ഈ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക. സോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ സംടൈംസ് ചില ബുക്കിലേക്ക് 0th year എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ അത് വിട്ടേക്കാം. നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോയുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ അടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ. ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ. സോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 1 divided by 1 plus I. സോ ഇവിടെ I in the sense 10%. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ 1 divided by 1.1. 1 divided by 1.1. നോക്കാം. 1 divided by 1.1. 0.909. Okay. Then calculator ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നുകൂടി ഈക്വൽ അടിക്കുക. അതായത് 1 divided by 1.2 സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടത്. 1.1 സ്ക്വയർ ആണ്. ഒന്നുകൂടി ഈക്വൽ അടിക്കുക. എത്ര കിട്ടും? 0.826. അല്ലേ? ദെൻ ഒന്നുകൂടി ഈക്വൽ അടിക്കുക. തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. അത് ബിക്കോസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് മാറുക. അല്ലാണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. ഒറ്റയടിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബിക്കോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളതാണ്. വർക്കിംഗ് നോട്ട്. സോ 0.751. സോ ഇനി നെറ്റ് നമ്മുടെ NPV മെത്തേഡിൽ അടുത്ത എന്താണ്? ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 55,000 into 0.909 ഈക്വൽ അടിക്കാം. 49,995. 49,995. Then 80,000 into 0.826. 66,080. 66,080. Then 15,000 into 0.751. 11,265. Okay. So നമുക്ക് NPV കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ എന്താണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം കളയരുത്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? NPV കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോജക്ട് ലൈഫ് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അല്ല, ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നേനെ? ഇവിടെ
ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. പക്ഷേ NPV ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതി സമയം കളയരുത്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ വർഷമുള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് വേണ്ട നമുക്ക്. സോ 49,995 പ്ലസ് 66,080 പ്ലസ് 11,265 കിട്ടും. 1,27,340. സോ നമ്മുടെ പക്ഷേ NPVയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? NPV പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൈനസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൈനസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ്. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൈനസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ of cash outflows. Present value of cash inflows minus present value of cash outflows. So present value of cash inflows നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 1,27,340. Then just outflow എന്നല്ല ഫോർമുലയിൽ പറയുന്നത് present value of cash outflow. അതെന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന്. Initial investment, my investment is 1 lakh rupees. Today I am investing 1 lakh rupees. That means അതിന്റെ present value എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? 1 lakh തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്. സോ മിക്ക ബുക്കിലും 0th year എന്ന് പറഞ്ഞ 1 lakh ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോകണ്ട. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ടുഡേ ആണ്. സോ അത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ അവിടെ 0th year എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മിക്ക ബുക്കിലും. സോ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു 0th year എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായി, അതെന്നാണ്? ഇന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇൻഫ്ലോ വരുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡില്, സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡില്, തേർഡ് ഇയർ എൻഡിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിലെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് വെച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ എന്താണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ, അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. ദെൻ അതിന്റെ ടോട്ടൽ, അതാണ് ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് 1,27,340 മൈനസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ്. സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 27,340. ഇവിടെ NPV ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, അല്ലെങ്കിൽ NPV ഈസ് പോസിറ്റീവ്. നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? NPV പോസിറ്റീവ്. അക്സെപ്റ്റ് അല്ലെ, മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് NPV ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതിയേക്കണം. ഒരു ഒറ്റ ലൈനിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ. NPV ഈസ് പോസിറ്റീവ്, the company should accept, therefore company should accept the proposal or project. Okay അല്ലേ? Focus. Yes, sir. Then next method, സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് NPVയോടൊപ്പം തന്നെ NPVയോടൊപ്പം ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി തീർക്കാം. And compute discounted payback period. So discounted payback period ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലരൊക്കെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടോ NPV ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ടേബിൾ എഴുതി സമയം കളയരുത്. പല ബുക്സിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും കൂട്ടി എഴുതിയത് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 വർഷം 55,000 × 0.909 ഈക്വൽ അടിക്കുക. അത് വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക. 80,000 × 0.826 വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക. 15,000 × 0.751 വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക. ദെൻ GT അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? 1,27,340. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ഓരോ തവണയും ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, എഴുതി സമയം. സോ 5 years 6 years ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ NPV മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യുമുലേറ്റീവ്. സോ മിക്കവരും ചെയ്യുന്ന കാണുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് എഴുതിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ.
സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ക്യുമുലേറ്റീവ് discounted cash inflows. ഇതൊക്കെയാണ് 49,995. Then add 49,995 plus 66,080. 1,16,075. Then plus 11,265. 1,27,340. ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്, ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്, ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്, ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എത്രയായിരിക്കും? ജോലി ഒന്ന് പറയാം. ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്. സോ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഔട്ട്ഫ്ലോ എത്രയാണ്? 1 lakh. 1 lakh. സോ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? Third year. തേർഡ് ഇയറിലാണ്. അല്ല, second year. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം അവസാനമാണോ? അല്ല. സോ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പീരീഡ് എന്താണ്? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ. സോ പേ ബാക്ക്, ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മീൻസ് എന്താ? ഇൻഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ഇൻഫ്ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിരുന്ന എക്സാക്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 year പ്ലസ് നമ്മൾ ആ ഒരു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാമോ? എത്രയായിരിക്കും? 16,075. 16,075. എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടിയത്? 1 lakh minus 1,16,075. നമുക്ക് 1 lakh minus 1,16,075 ആണോ വേണ്ടത്? അതോ 49,995 1 lakh minus 49,995 ആണോ? 1 lakh minus 49,995. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഒരു നമ്മൾ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പറയരുത്. നമ്മുടെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? എത്രയാണ്? ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിൽ 49,995 കിട്ടി. നമുക്ക് 1 lakh വരെയാണ് വേണ്ടത്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1,16,075. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വർഷം നമുക്ക് 66,080 കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് എത്രയാണ്? 1 lakh minus 49,995. സോ 50,005 മതി. പക്ഷെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 66,085. സോ നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രൊറേറ്റ ബേസിസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ട എത്രയാണ്? 50,005 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? 66,080. സോ എത്രയാവും കേട്ടോ? 0.75. സോ ഒരു 1.25 വർഷം അല്ലേ? സോ 1.756 എന്നൊക്കെ പറയാം. ഈ ഏജിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഈ 1 lakhൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് നമ്മൾ അതൊരു ചുമ്മാ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിൽ നമുക്ക് 49,000 വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 1 lakh വരെ എത്തണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്താണ്? 66 കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് 1 lakhന് മുകളിൽ പോകാം. സോ നമുക്ക് ഒരു വർഷം 66,080 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ 55,005 കിട്ടാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? അതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്, ദെൻ NPV, ദെൻ തേർഡ് വൺ profitability index. Profitability index. Profitability index. Or desirability factor.
desirability factor or present value index method. Index method. So നമ്മൾ എന്താ പറയുക PI method എന്ന് പറയും PI. So ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വേർഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ്, PI മെത്തേഡ്. എഴുതാം. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ്. Profitability index is the relative measure of NPV. Is the relative measure of NPV. It measures the relative profitability. The relative profitability of the project. This measure is more useful. This measure is more useful for comparison of mutually exclusive projects. Mutually exclusive projects. Mutually exclusive projects. So ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തന്നെ NPV മെത്തേഡിന് സെയിം ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ കൊണ്ട് ഫോർമുല മാത്രം പറയാം, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ഇതാണ് വരുന്നത്. PI profitability index is equal to total present value of inflows divided by. So NPV will നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ divided by total present value of cash outflows. Total present value of cash outflows. Okay. So total present value of cash inflows NPV ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യും. PI profitability index method ആണെങ്കിൽ total present value of cash inflow total present value of cash outflow കൊണ്ട് divide ചെയ്യും. Total present value of cash inflows divided by total present value of cash outflows. Then criterion for decision making. For independent proposal, accept if PI exceeds 1. So that means നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, if PI greater than 1, that means present value of inflows present value of cash outflow യേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, means നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും greater than 1 കിട്ടിയാൽ accept the proposal. So the PI equal to 1 ആണെങ്കിൽ may or may not. So എന്താണ് present value of inflow equal to present value of outflows വരുന്ന scenario.
So normally PI greater than or equal to ആണെങ്കിൽ accept എന്നാണ് പറയുന്നത്. But നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ആ സെനാരി ആണെങ്കിൽ മേ ഓർ മേ നോട്ട് accept the proposal. അതേപോലെ PI ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ? മേ ഓർ മേ നോട്ട് ആണോ അതോ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 1 മീൻസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്തിനേക്കാൾ കുറവാണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസിനേക്കാൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവായതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയതിനേക്കാൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാശ് ചെലവായി. കൂടുതൽ കാശ് ചെലവായി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? സോ കേസിൽ റിജക്ട് ദ പ്രപ്പോസൽ. Reject the proposal. Okay അല്ലേ? Okay, sir. So the next one, for mutually exclusive alternatives, for mutually exclusive alternatives, accept അല്ലെങ്കിൽ invest in the alternative with highest PI, with highest PI, with highest PI. Okay, so NPV കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ആസ് യൂഷ്വൽ എന്താണ്? സോ പല ഇതെങ്കിൽ ഇയർ ഇൻഫ്ലോസ്, then profit, PI present value factor, multiply the discounted cash inflows, discounted cash inflows, then അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക divided by total എന്താണ് present value of outflows. ആ കിട്ടുന്നത് greater than 1 ആണെങ്കിൽ accept, less than അല്ലെങ്കിൽ greater than or equal to 1 ആണെങ്കിൽ accept, less than 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? reject the proposal. Clear? Yes, sir. Question. Suppose we have 3 projects. Suppose we have 3 projects involving a discounted cash outflow project 1 rupees 5,50,000, then project 2 rupees 75,000, and project 3 rupees 1,20,00,000. And discounted total discounted cash inflows of the projects are project 1 6,50,000, project 2 95,000, and project 3 1,30,000. Compute desirability factor. Desirability factor.
of the projects. So desirability factor means profitability index. മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റിന്റെയും profitability index. So ഇങ്ങനെ ഒരു സെനാരിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മൂന്നിനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കമന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു. സോ ഏത് പ്രപ്പോസൽ ആണ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രപ്പോസൽ ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് 1. സോ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എത്രയാണ്? 6,50,000. ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ എത്രയാണ്? 5,50,000. സോ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ? 1.18. Then profitability index of project 2. 95,000 divided by 75,000. Right? 1.266 അല്ലെങ്കിൽ 1.27. And profitability index of project 3. 1,30,000 divided by 1 crore. $1 crore. 20,000. 1 crore 20,000. One point 1.001. 1.00. സോ ഇതിനകത്ത് ഇത് മൂന്നും ഒരേ രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. നോർമലി നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടോ ഇത് ഒരെണ്ണം 6,50,000, ഒരെണ്ണം 95,000 ഒരെണ്ണം ക്രോർ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും ഉണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെനാരിയോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് 1,30,000 ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്ഫ്ലോയും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും ചെറിയ PI വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇൻഫ്ലോസും തമ്മിൽ. അല്ല ഒരെണ്ണം 6,50,000 ഒരെണ്ണം 95. സോ അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിന്റെ ബേസിസിൽ പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഏതാണ് ബെറ്റർ മ്യൂച്വലി എക്സ്പോസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പ്രോജക്ട് ലൈഫും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇൻഫ്ലോയും ഏകദേശം ഔട്ട്ഫ്ലോയും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ എൻറ്റയർലി ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഉണ്ടോ സോ ഇൻഫ്ലോ ബേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വണ്ണിന് എത്രയാണ്? 1,30,000 ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? 1,20,000 അതിന് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഏറ്റവും കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ NPV എടുത്താലും ഇവിടെ 1 lakh വരും, ഇവിടെ 20,000, ഇവിടെ 10,000. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then IRR നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണ്ട ഏരിയ ആണ്. ഇത്ര ഒന്ന് നോക്കി വരിക നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഈ ചാപ്റ്ററിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഒന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് NPV ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത്. NPV അല്ലെങ്കിൽ സോ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. NPV, ഇനി PI, then IRR, ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനകത്തൊരു PI, NPV, IRR കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലൈഫ് ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സോ അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് അതുകൂടെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. സോ കോൺസെപ്ച്വലി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇയർ 1, 2, 3 പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അത് കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ഓർത്തോണം? നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ. സോ ഇഫ് അതായത് NPV അതായത് PI പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൺ.
PI പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണോ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത് ഡിവിഷൻ ആണ്. സോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോവർ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ബട്ട് NPV വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ NPV ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതരുത്. NPV പോസിറ്റീവ് ബിക്കോസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ചെലവായതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടണം. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ബേസിസിൽ നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് NPV ദാറ്റ് പ്രോജക്ട് വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ്. NPV ബേസിസിൽ. സോ PI ഡിസിഷൻസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. PI പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ചെയ്തതിനെ കൂടെ മാർക്ക് പോകും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ PI ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്താണ്? ഇൻഫ്ലോസ്. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ആ സെനാരിയോയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? PI പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മൾ ഒരു NPV ചെയ്തതിന്റെ കൂടുതലും ചെയ്തായിരുന്നു. അതും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? സോ NPV മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ്. ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് സോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്സിൽ ചേർന്ന എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ NPV കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വേണം. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ബട്ട് NPV ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് എഴുതണം? ഇതിന് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണ്? സോ എക്സാമിന് അത് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ ആൻസർ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മളുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? കോൺസെപ്ച്വലി ക്ലിയർ ആണോ? ഇതൊരു ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെ? ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ചെറിയൊരു സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.